Greetings everyone, my name is Alden David Dinera, one of the product developers here at Evtech Research Group. So today, we're going to proceed with our deployment stage. So ano nga ba yun? Alright, i-deploy na nila yung kanilang mga ginawang machine learning model. Alright, so yan, ipakilala na natin ang ating mga naggagandahan, nagkakatulang interns. So first, Hi everyone, my name is Mark Espinosa, one of the interns here at Evtech. Very handsome one. and Great day everyone, I am Rami Best, one of the interns here at Evtech Research Group. Frankie. And I'm Frankie Gonzaga, one of the interns here in Evtech Research Group. And this is Angelo Toledo, one of the interns here at Evtech Research Group. And I am David Ramirez, and I'm also one of the interns here at Evtech Research Group. Nasusunod talaga namin. Yung nasa isip ko lang talaga nun is, kapag natapos ko to, ulit-ulitin ko lang para ma-master ko yung tinuro mo. Madali lang kasi yung instructions tinuturo mo sir is talagang paigihin yung pag-annotate, dapat talagang kumalik ng data para yung sa huli talagang maganda yung kinalabasan. Excited sir, lalo na yan gusto mo maraming i-explore. Sad kasi dami naglabas na result na kulang, mali, yan nakaka-upset. Pero hindi naman bad thing yung upset kasi may inside me na nag-burn na gusto ko pa baguhin, ayusin, yan, improve. Then baka next na pakita ko perfect na siya at wala nang mali. Excited sir, first time makagawa ng mga ganitong bagay na-appreciate ko talaga yung mga teachings mo sir. Very detailed yung pagka-delivered mo sa amin. Masaya, tapos kasi yun nga, sabi nga ni Dave, first time namin ito na maranasan, annotate. And also, yung failure nga, siyempre doon naman tayo natututo dahil doon mas ma-enhance yung knowledge natin about sa paggagawa ng ganyan. Okay niya? Yes sir. Kasi ako lahat. Yes sir. Gusto niyo pa pagbutihin? Yes sir. Sigurado ba kayo? Yes sir. Evtech is The best!